There are many ways to say hello in Spanish. You can use any of them, depending on the situation. Hola. Oye. Buenas. Hola, tío. Hey. If you want to ask how someone is doing, there are also several expressions you can use. This can vary depending on who you're talking to. Some phrases are informal, while others are formal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo andas? Now, let's learn how to respond. You can use different replies depending on your mood. Excelente. Genial. Feliz. Contento. Contento. Muy bien. Estoy muy bien. Estoy bien. Todo bien. Tranquilo, tranquila. Más o menos. Estoy cansado, cansado. Estoy ocupado. Estoy mal. You can also greet people based on the time of day. Buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Once you've greeted someone, you might want to ask their name. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llaman? To say your own name, you can use several phrases. They all mean the same thing. Feel free to choose any of them. Me llamo. Mi nombre es. Yo soy. Now, let's say goodbye. You can use any of these expressions. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta mañana. Nos vemos. Cuídate. Que tengas un buen día. Now you've learned the basic phrases you need at this first stage. Let's see them in action through some dialogues. If you found this video helpful and want to learn more with me, stay tuned and subscribe to my channel.